Так, здорово, ну и чё вы тут? Стрим смотрите, что ли? Ну, это вы нормально придумали, конечно, да. Как сегодня поспал? Да нормально. Нормально поспал. Нормально. Сегодня без Вова, да? Завтра Вов будет. Зато МГС закончим сегодня. Нет худа без добра. Вот. Поэтому сегодня даже давайте без лишних, так сказать, предисловий, там, вот этого всего. Короче, пойдем сразу играть в комплюхтерную, а? Как вам такая идея? По-моему, звучит отлично. Так, остановились в прошлый раз на том, что забили насмерть вулкана Рейвена. И у нас запел зум. Да. I'm listening. If word of this got out, it could delay the signing of the START 3 treaty and cause a huge international incident. Yeah, it would be nasty. The United States would be denounced by the UN. It could even bring the president down. Did you know this, Colonel? I'm sorry. You changed, Colonel. I won't make any excuses. Snake, listen to me. This new nuclear weapon, it's never actually been tested, only simulated. You mean they ran a computer model? Yeah, that's why they were conducting this exercise. They needed to get actual experimental data to back up the simulation. What were the results of the exercise? It looks like it went better than they hoped for, but I can't find the data anywhere on this network. You'd think the data as important as that would be carefully recorded. It was. President Baker gave me an optical disc with all of the test data. What? Do you still have it? No, Ocelot took it from me. Damn. The terrorists have replaced the dummy warhead with a real warhead. Once they input the detonation codes, they should be ready to launch. So you think they can do it? Well, the dummy warhead was designed to be identical to the real thing, so I think so. Did you find out how to override it yet? Not yet. It must be in a separate file. Right now I'm looking through all of Baker's personal files. We're counting on you. То есть, подождите, то есть, смотрите. Есть, значит, дефолтная тема, как запускать ядрики, да? Ну, типа ядерная ракета баллистическая, которая там, ты указываешь точку, грубо говоря, там создаешь там маршрут, там корректируешь, да? Запускаешь, а она туда летит. Ее могут там перехватить, все такое. Но Metal Gear не использует эту тему. Он стреляет просто тупо боеголовками, нахуй, из рельсовой пушки. И поэтому ее, типа, невозможно отследить, да? Только разве там, блядь, будет радиус, типа, не пару километров от силы? Нет? Ну, типа, ну он же стреляет из рельсовой пушки, ну хорошо, вылетает там эта хуйня, она летит, но она же потом просто свалится. Если у нее нет топлива, то что? Ну, грубо говоря, с одного континента на другой ты не дострелишь с нее. Километров 300? Ну, даже если предположить, хорошо, что она с такой, охуеть, какой скоростью улетает, чтобы 300 километров пролететь. Допустим, что она от трения об воздух не сгорит и не расплавится. Допустим, ладно, окей. Но теперь прикиньте, просто, это все равно, что, то есть, это, грубо говоря, все равно, что ядерками из рогатки, блядь, стрелять. Вот просто из рогатки. Теперь прикиньте, какая нахуй нужна точность, чтобы на 300 километров точно прицелиться и пальнуть из рогатки. Это что за идиотизм вообще? В космос запускается, а потом по орбите падает. Еще раз, здесь этот ядерный заряд, в нем нету никаких двигателей, в нем нет никакого топлива, ничего вообще в нем нету. Это просто, блядь, вот камень, которым стреляют из рогатки. Выходит, Кодзима нихуя не гений. Выходит, что так. Ну, типа, что это за хуйня? Ну, ты, блядь. Рельсовая пушка, она там за счет там этих магнитов там, типа, разгоняет снаряд до охуительной скорости, он там вылетает, летит далеко. Но это просто, блядь, снаряд. Просто ты выставил, он, блядь, по параболе у тебя полетел. Ты попробуй прицелься так, чтобы он точно попал, куда тебе надо. Ну, хотя бы плюс-минус там 5 километров. На расстоянии в 300 километров хуй ты попадешь, блядь. Вот хуй ты попадешь. Ни за что, блядь, не поверю. Да и в любом случае 300 километров, что нахуй такое 300 километров? Что это вообще за расстояние? Просто фу, блядь. Что за бред, блядь? Может, она в полете рулит крылышками? Даже если так, в любом случае у нее, даже если так, то она в любом случае имеет очень-очень ограниченный радиус поражения. Просто невероятно маленький. В сравнении с баллистической ракетой. Поэтому какой смысл вообще от этой херни? Ну и опять-таки, это что за снаряд должен быть, который 300... Ну там, я не знаю вообще, почему взяли эту цифру 300 километров. Что, ладно, пусть будет 300 километров, да? Что он 300 километров пролетает, вот просто когда его стреляют. Вот какой, вот у артиллерии какая максимальная... Вот давайте просто я погуглю. Максимальная дальность артиллерии. Максимальная дальность
артиллерии. Так, сравнительная таблица с артиллерийскими системами предыдущего поколения. Что это такое? Максимальная дальность стрельбы в километрах. Более 40 километров. Вау. Короче, если просто, типа, чтобы снаряд пролетел вот настолько большое расстояние, да, 300 км, то есть у него должна быть просто неебически большая начальная скорость. Просто, ну, пиздец какая. И у меня есть подозрение, что при такой скорости он просто об атмосферу сгорит. На Вики написано, что Рекс запускает снаряды с начальной скоростью 100 км в секунду. Мне кажется, что дальность огня рельсотрона до 200 км. Ну, даже 200 км это еще хуже. Это еще хуже. Ну, короче, типа... То есть, опять-таки, этот рельсотрон чем должен стрелять? Ты просто, ну, типа... кусками металла там, да? Ну, условно говоря. А тут, получается, ядерный боезаряд. Да он, блядь, просто нахуй сгорит и все, не долетев до земли. Ну ладно, все. Ладно, все, подушили Кодзиму и хватит, все. Есть же материалы, из которых шаттл делали, которые типа прогорают очень медленно и супер термоизолируют. Это понятно. Ну ты знаешь, мне кажется, что когда шаттл входит в атмосферу, у него скорость-то пониже будет. Ну вот есть у меня такое вот предположение. Я, конечно, не эксперт, но мне что-то кажется, что все-таки в атмосферу корабли заходят на более низкой скорости. Третья часть все объяснят. Как могут что-то объяснить третью часть, если там действие происходит во время холодной войны? Или когда там, что-то в районе 60-х годов? Что-то могут объяснить? Да что вам надо? Snake. Ну. Did you find it? No, I haven't found out about the override system yet, but I found Baker's ulterior motive. He's just looking to get rich, isn't he? Well, that's part of it. Armstech is in much worse financial trouble than I thought. I know they lost their bid to make the next generation fighter jet. That plus the reduction in SDI spending. It looks like there was even some talk of a hostile takeover. Everything was riding on this project, I guess. And it looks like we were paying a lot of bribe money to the DARPA chief. Bribe money, huh? Yeah, and Baker was a big proponent of the nuclear deterrent theory. I see. So anyway, what about the override? Just give me a little bit longer. Нахуя он мне звонил сейчас? Вот у меня вопрос. Какое мне дело? Какой был мотив у этого Бейкера? Просто какое мне дело? Чел, бля, мы пытаемся ядерную катастрофу предотвратить в мире. Нахуя ты мне звонишь и рассказываешь там какие-то его переписки личные? Блять. Господь. Короче, ну типа... Ладно, окей, игровые условности, короче, похуй. Ну, нет, знаешь что? Вот на самом деле, вот нет, нихуя. Вот нихуя. Игровые условности это... А, ну да, извините. Придется катсцену посмотреть. Okay, I've entered the PAL codes and disengaged the safety device. We can launch anytime. There's still no response from Washington. It looks like we'll have to show them that we mean business. Should I set it for Jonathan, Russia? No. There's been a change. The new target is Lopnor, China. Why, boss? I'm sure neither you nor Mr. Golukovich would really like to see a nuclear bomb dropped on your motherland, right? Ебало китайцев представили? Why? There's nothing there. Wrong. Yeah, you better get started. We don't have much time. But it takes 3 keys, right? I've only got one of them. Hold on a minute. You see, that's the trick. You already have all 3 keys. What are you talking about? The card key is made of a shape memory alloy. Вау, никогда такого не было. It's a Короче, смотри, ты спрашивал, что там про DARPA чифа фейкового? А, ну да, что за фейковый DARPA чиф и как это вскрылось? Короче, тот DARPA чиф, который был в начале, это был не DARPA чиф, это был дикой октопус, который залил в себя кровь DARPA чифа, превратился в DARPA чифа, потому что он мастер маскировки. Но сдох. Нахуя он это сделал, не очень пока понятно. Но, что интересно, смотрите, нам показывали сцену, где показывали, как Ликвид бадхёртил на Оцелота, что тот, мол, замучил до смерти бедного Дарпачифа и так и не узнал у него код запуска, 1 из 2. Второй код запуска они знают, они у Толстого это достали. Вот, и из него этот код. То есть у них только 1 код, да? Но при этом они сейчас прямо так все уверенно говорят: все, у нас все готово к запуску, стрелять, колотить, просто жесть, мы крутые, короче, все, сейчас будем бомбить. Опять-таки, кстати, возвращаясь к душке Кодзимы по поводу устройства этой ядерной установки, да, на Металл Гире, этого рельсотрона.
В любую точку планеты. Серьезно, блядь. Сука, серьезно, блядь. Они собираются из рельсы стрелять ядерными боеголовками в любую точку планеты. Да ну нахуй. Мда. Просто, конечно, мда. Ладно, бог с ним. Они говорят, что они готовы запускать. Но вот что интересно. Мы точно знаем, что у них только один код запуска. Соответственно, нихуя они сейчас не активировали. Но этот... Атакон только что сказал, мол, что если, когда система не взведена, если ты туда 3 пал-ключа вставишь, то, мол, тогда система активируется наоборот, да, то есть если она активна, пал-ключи ее деактивируют, если она не активна, они ее активируют наоборот. То есть они меня сейчас используют, чтобы я им запустил Metal Gear, получается, так? Я просто не помню же таких деталей, да я сейчас просто сижу сам так рассуждаю. Ну тогда жесть, не актеры крутые. Просто мое почтение, как говорится. Зачем это дикой октопус подослали к Снейку? Его не подсылали к Снейку, это Снейк сам к нему попал. Как они вообще узнали, что Снейк на базе? Да не знали они? Я не знаю, ну типа это дикой октопус, это самая бесполезная вообще тема, которая здесь есть. Я все свое детство такой, ну пока я там типа особо сюжет не вникал, да, когда играл на PS1, я такой думаю, что за дикой октопус вообще? Какой дикой октопус? Где этот босс, черт подери? Что это за секретный босс? Почему его нету? Оказалось, что это босс, который сам себя фидит. Вот такие дела. Какая у него была цель, я хз. Это надо, наверное, тут уже сектантский видос смотреть. Там, наверное, это будет объяснено, что он хотел вообще, кто он по жизни. Любая точка мира может иметься в виду, что Metal Gear может добраться куда угодно и ёбнуть ядеркой. С таким успехом ты можешь просто ядерный заряд куда-то привозить и взрывать его там, где тебе надо. Ну и ты прикинь, сколько нужно времени этому Metal Gear, если он просто ходит на 2 ногах. Сколько нужно времени, чтобы там, грубо говоря, я не знаю, даже там, не знаю, там... с одного берега на другой дойти, да, на континенте. Ты прикинь, сколько времени надо. И вот его специально берут транспортировать. А неужели специальная транспортировка такой махины? Да и как ты будешь его транспортировать? Посмотрите, блядь, какой он нахуй гигантский. Как ты его будешь транспортировать? 10 вертолетами сразу? О, я, конечно, понимаю игровые условности, там все такое, но что-то как-то вот прям реально перебор. Нереалистично. Нереалистично. Metal Gear, пушка, гонка, которая ебашит все, что движется. Пусть он плавает вроде как быстро, я помню, из МГС-4. Я думаю, что в МГС-4 там другой Metal Gear. Тут, если что, в каждом Metal Gear новый Metal Gear всегда. Забавно, да? Физики в чате есть? Кто там на физфакультетах учится? Вот, это? Вот давайте вам задачка. Вот давайте вам задачка. Смотрите, вот, короче. Ну сколько вот этот снаряд может весить? Ну пусть 30 килограмм. Пусть 30 килограмм. Я не знаю, пусть 30 килограмм. Окей, давайте. Значит, условия задачи. Какая должна быть начальная скорость, чтобы, выстреливая просто вот по параболе, да, ну просто баллистическое движение, да, дефолтное, да, то есть вот типа вот выстреливая этим снарядом, чтобы он пролетел из одной точки земного шара в противоположную. То есть вам нужно посчитать, соответственно, вот типа вот сколько там вот расстояние в километрах, и вот какая должна быть у него начальная скорость, чтобы он пролетел так и ёбнулся туда. Давайте. Начальная скорость 100 км в секунду, судя по веке. Хз, хватит ли этого? Хорошо, тогда задачка номер 2. Какая масса должна быть снаряда, чтобы он просто вот так по параболе пролетел, да, с начальной скоростью 100 км в секунду? Хуй с ним, даже можете пренебречь трением об воздух, да? Вот даже хуй с ним, вот просто. Какая должна быть у него масса? Я думаю, что если посчитать, там масса будет типа полкило. Блеф про любую точку мира. Так они же сами с собой это обсуждают. Если рейлган Кодзимы может ускорить до околоорбитальной скорости, то в теории можно в любую точку мира с расчетом торможения разной слои атмосферы. Будет как возвращающиеся боеголовки актуальных... Да. Но только я еще раз хочу напомнить, что принцип рельсотрон, потому что ты просто стреляешь вот так, и она просто дальше летит, и все. Короче, хочу и доебываюсь. Вот хочу и доебываюсь. Если честно, не очень все, к чему ты так сильно докопался. Ну, есть рельсотрон, есть снаряд. Но запустили они его через всю планету. В чем разница между рогаткой, стреляющей косточкой, и рельсой, стреляющей ядерным зарядом? По факту просто увеличенная рогатка, и да, масса ни при чем. Масса может быть любая, главное приложенная сила. В том, что рельсотрон и рогатки, они стреляют болванками, понимаешь? Просто, ну, типа, вот рогатка стреляет камешком, рельсотрон стреляет просто куском металла, ну, грубо говоря, да? Но не сложным ядерным зарядом, блять. Мне кажется, если по ядерному заряду ёбнуть с такой силой, с которой ёбает из него рельсотрон, он просто нахуй разорвется вот прям там, где он был.
Ядерный заряд немножко по-другому работает. Не бомба с порохом, чтобы заряд взорвался, его нужно перевести в боевой режим. То есть у тебя в полете, что ли, боевой режим переходит? Не перед тем, как его запускают? Ну и, кстати, да, еще знаете что? То есть, опять-таки, возвращаясь к этой теме, даже, допустим, да, что эта хуйня может выстрелить ядерным зарядом, и он действительно там долетит до любой точки планеты, да? Ну, то есть, может долететь до любой точки планеты. Вы прикиньте, это как надо целиться, чтобы он у тебя попал? Спутник запускают к астероидам. Да, только чтобы спутник запустить к астероиду, у тебя целый центр на это сидит, который там вот хлопают так вот каждый раз, когда он там взлетел и приземлился. 500 тысяч человек. Один чел, который сидит в Metal Gear, не сможет, я думаю, так рассчитать. Даже если это был бы Альберт Эйнштейн или Илон Маск, я думаю, они бы не смогли рассчитать, как им нужно точно выстрелить, чтобы эта хуйня долетела вот прямо ровно там, да, там плюс-минус там 5 километров условно, да. Ракеты сами потом наводятся. Да, ракеты, да, но эта хуйня стреляет не ракетами, не ракетами. В этом и доебка моя. Он не ракетами стреляет. Так, ну поехали. Ну и что? Смотрите, смотрите, смотрите. Действительно, почему же это, да? Ну, конечно. Трихет, блядь. Thank you, Snake. Now the detonation code is completed. Nothing can stop Metal Gear now. Master, what's going on? You found the key, and even activated the warhead for us, too. I really must express my gratitude. Sorry to have involved you in that silly shape memory alloy business. In any case, the launch preparations are complete. Once the world glimpses the power of this weapon, the White House will have no choice but to surrender the Fox dye vaccine to me. Their ace in the hole is useless now. Ace in the hole? The Pentagon's plan to use you was already successful in the torture room. Snake, you're the only one who doesn't know. Ah, poor fool. Who are you anyway? I'll tell you everything you want to know. If you come where I am, that is. Where are you? Very close by. Snake, that's not Master Miller. Да ты что? You're too Не late. может быть! Master Miller's body was just discovered at his home. He's been dead for at least 3 days. Не I может didn't know because my быть! codec link with Master was cut off. But Mei Ling said his transmission signal was coming from inside the base. So who is it? Snake, you've been talking to Me, dear brother. Liquid, how the... You've served your purpose. You may die now. Видели, да? Видели? Не означает ли это, что в брифинге был Ликвид? Нет, не означает. А что если... Подожди. А что если... Нихуя. Жестко, жестко. Хорошо, а что если... Хитрый Кодзима, хитрый. Что он делал только что? Now I'll show you the power of the weapon that will lead us in the 21st century. It's moving. How do I stop it? Я удивлен, что здесь по ногам, конечно, не нужно Metal Gear стрелять, как в предыдущих двух частях.
Ладно, окей, хорошо. Я зажал уже кнопку выбора дресни. Ладно, окей. Хорошо. Да. Снейк, да. Да пиздец, ну чел, ты что-то прям меня заебал. Да, блядь! Стоп, мало еще? Я удивлен, что он как в Евангелионе не орет еще. Ну, в смысле, сам Metal Gear я имею в виду. А, простите. Great Fox, the name from long ago. It sounds better than Deep Throat. So it is you. You look terrible, Snake. You haven't aged well. I'll send you back to hell! Fox, why? What do you want from me? I am a prisoner of death. Only you can free me. Fox, stay out of this. What about Naomi? She's hell-bent on taking revenge for you. Naomi? You're the only one who can stop her. No, I can't. Why? Because I'm the one who killed her parents. I was young then, and couldn't bring myself to kill her too. I felt so bad that I decided to take her with me. I raised her like she was my own blood to soothe my guilty conscience. Even now, she thinks of me as her brother. Fox, from the outside, we might have seemed like a happy brother and sister. But every time I looked at her, I saw her parents' eyes staring back at me. Tell her for me. Tell her that I was the one who did it. There you are! We're just about out of time. Here's a final present from Deep Throat. I'll stop it from moving. Fox! Аниме. Не. In the Middle East, we don't hunt foxes, we hunt jackals. Instead of foxhounds, we use royal harriers. Fox! How strong is that exoskeleton of yours? Snake, are you just going to sit by and watch him die? Cornered fox is more dangerous than a jackal. Destroy the radome. Impressive! You are indeed worthy of the codename Fox, but now you're finished! No! Fire the stinger! Fox, can you really shoot? You'll kill him too! In front of you. I can't do it. I can No good. I can't do it. After Zanzibar, I'm No good. I can't do it. neither truly alive nor truly dead. An undying shadow No, in a I world can't of do it. light. Soon No, it will I can't do it. finally end. It's no good. I can't do it. Die! Snake, we're not
rules of the government or anyone else. Fighting was the only thing I was good at. But at least I always fought for what I believed in. Snake, farewell. Это Грей Фокс был, да. Foolish man. He prayed for death, and it found him. You see, you can't protect anyone, not even yourself. Die! Да как их доджить-то, ёбаный ты по голове? Ты наркоман, что ли? Ну, пиздец. Так а у меня нет больше пайков. А, вон там один лежит. Может, успею? А, подожди, не стреляй. Блядь. Нет. Серьезно? Пизда, блядь, Марья Ивановна, ёбаный рот этого Казиныча, сука. Да пиздец, ну, блядь, ну, просто вот минус 5 пайков за секунду. Я не понимаю, блядь, я просто нахуй не понимаю. Что ты от меня хочешь? Я не помню, что у меня вообще с ним проблемы были. Когда ракетами стрелять, беги под ноги, потом назад. Да, но там все равно получаются большие окна, в которые я не успеваю ничего сделать. Пока он там целится, пока он убирает оружие, вот это все. Охуенно, охуенно. Блядь, где граната-то? Сука, где граната, которую я кидал? Ой, блядь. Так, не, похуй, ладно, все, я убивай. Я не буду продолжать. Вот это полная хуйня. Ну, это нелогично, блядь. Я внизу, он луч сверху пускает. Если бы он луч пускал из пятки своей вот так вот перед собой, тогда 0 вопросов. Ну так, он мимо, блядь, летит. Что за хуйня вообще? Snake, I'll crush you into dust. Sleeping late as usual. A snake. Liquid, you're still alive. I won't die as long as you still live. Too bad. It looks like your revolution was a failure. Just because you've destroyed Metal Gear doesn't mean I am done fighting. Fighting? What are you really after? A world where warriors like us are honored as we once were, as we should be. That was Big Boss's fantasy. It was his dying wish. When he was young, during the Cold War, the world needed men like us. We were valued then. We were desired. But things, are different now. With all the liars and hypocrites running the world, war isn't what it used to be. We're losing our place in a world that no longer needs us. A world that now spurns our very existence. You should know that as well as I do. After I launch this weapon and get our $1 billion, we'll be able to bring chaos and honor back to this world gone soft. Conflict will breed conflict. New hatreds will arise. Then, we'll steadily expand our sphere of influence.
But as long as there are people, there will always be war. But the problem is balance. Father knew what type of a balance was best. Is that the only reason? Isn't it reason enough for warriors such as us? I don't want that kind of world. Ha! You lie! So why are you here then? Why do you continue to follow your orders while your superiors betray you? Why did you come here? Well, I'll tell you then. You enjoy all the killing. That's why. What? Are you denying it? Haven't you already killed most of my comrades? That was... I watched your face when you did it. It was filled with the joy of battle. You're wrong. There's a killer inside you. You don't have to deny it. We were created to be that way. Created? Кинцо? Les enfants terribles. The terrible children. That's what the project was called. It started in the 1970s. Their plan was to artificially create the most powerful soldier possible. The person that they chose as the model was the man known then as the greatest living soldier in the world. Big boss. But Father was wounded in combat and already in a coma when they brought him in. So they created us from his cells, with a combination of 20th century analog cloning and the super baby method. Super baby method. They fertilized an egg with one of Father's cells, and then let it divide into 8 clone babies. Then they transferred the clones to someone's uterus and later intentionally aborted 6 of the fetuses to encourage strong fetal growth. You and I were originally octuplets. Octuplets? Yes. The other 6 of our brothers were sacrificed to make us. We were accomplices in murder before the day we were even born. So it was you and I, 2 fertilized eggs with exactly the same DNA. But Тебе что, было убивать, чтобы этим двум больше досталось? they used me as a guinea pig to create a phenotype in which all of the dominant genes were expressed. To create you. I got all of the recessive genes. Пробирки вырастили? You Нет, их took вырастили everything в from me женщине before I какой-то. was even born. But you and I aren't his only children. What? The genome soldiers. They too are his progeny, carrying on his genetic legacy. But they're different. They're digital. With the completion of the Human Genome Project, the mysteries of humanity were laid bare. Thanks to Father's DNA, they were able to identify more than 60 soldier genes responsible for everything from strategic thinking to the proverbial killer instinct. Спасибо, Jumpman Arnold, Those за soldier 9-й год. genes were transplanted into the members of the next generation special forces. Интересно, эти челы знали, что их снимают, чтобы в Кодзиму засунуть? That's right. The genome soldiers that you've been killing are our brothers with the same genes as ours. The genome soldiers? That's right. They are our brothers, created artificially through the alignment of nucleotides to mimic our father's genes. They too are the product of numerous sacrifices. Sacrifices? Human experiments! 1991, the Gulf War. The military secretly injected soldiers with the soldier genes. The Gulf War syndrome that hundreds of thousands of returning soldiers complained about was a side effect of it. Ha! Everyone knows that the Gulf War syndrome was caused by exposure to depleted uranium used in the anti-tank rounds. That was just a cover story issued by the Pentagon. А Кодзиме норм такие военные First секреты they tried to рассказывать на say it was публику? post-traumatic stress disorder, then chemical or biological weapons. The poison gas detection units and the anti-sarin injections, they were all just a cover-up of the secret genetic experiments. So then, the so-called Gulf War babies that have been reported by Gulf War veterans are... Yes, they too are our brothers and sisters. So the genome soldiers mean that the experiments were a success? Success? Don't be a fool.
They're a complete failure. We are on the verge of extinction. What? Have you ever heard of the asymmetry theory? Nature tends to favor asymmetry. Those species which have gone extinct all show signs of symmetry. The genome soldiers suffer from the same problem. Signs of symmetry. So do I. As do you. That's right. We are all on the verge of death at the genetic level. We don't know when or what type of disease will occur. That's why we need the old man's genetic information. You want Big Boss's DNA so you can save your family? It's very touching. In nature, family members don't mate with each other, and yet they help each other to survive. Do you know why? It increases the chance that their genes will be passed on to a new generation. Altruism among blood relatives is a response to natural selection. It's called the selfish gene theory. You're telling me that your genes are ordering you to save the genome soldiers? You can't fight your genes. It's fate. All living things are born for the sole purpose of passing on their parents' genes. That's why I'll follow what my genes tell me. And then I'm going to go beyond. In order to break the curse of my heritage. Надо было пить каждый раз, когда он говорит гены. And to do that, first, I will kill you. Look behind you. Meryl! Is she alive? I'm not sure. She was alive a few hours ago. Спасибо, Грэнд Кимуин, за полгода вперед. Ничего себе, добро пожаловать. Stupid woman. Только тебя ждали. Falling in love with a man who doesn't even Здорово, have a Андрей Воробей. name. I have a name. No, we have no past, no future, and even if we did, it wouldn't be truly ours. You and I are just copies of our father, Big Boss. Let Meryl go. As soon as we've finished our business, we're almost out of time. You're talking about Fox Die. No. It seems now that the Pentagon knows that Metal Gear is destroyed. They've arrived at a decision. They won't even need a BDA. If you want the details, why don't you ask your precious Colonel Campbell? There's no way out for us. Let's finish this before the airstrike. You stole everything from me. Only your death can satisfy me. Only your death can return to me what is rightly mine. Фрэнк Дудл, спасибо за второй год. Sacrifice for our final battle. Do you see this? It will be the time limit for our final battle. This nuclear module is set to detonate at the precise moment of her death. If you win, you might still be able to save her. You could enjoy one brief moment of love before the end. If you cross this line, you'll fall. At this height, it will kill even you. Have at you, Snake. Я сейчас насосу. Так нечестно, блин. Я его один раз дамажу, он ловит фреймы неуязвимости и начинает меня через них пиздить. Вот, это честно? Это честно, по-вашему? Это нечестно. Это нечестно максимально. Ну, блядь, почему? Фулл комбайн, 3 удара. Почему он начинает после первого мигать? О, по-моему, я у него вообще за спиной находился в момент его чаржа. Ну, нога длиннее, так нечестно. Да поднимайся давай. Ну, чел, не тяни время. Прекрати падать все время. Нет, пожалуйста, я не хочу опять драться по новой. Сука!
Серьезно? Ты, блядь, серьезно? У него 0 хп было. У него было 0 хп. Я видел своими глазами, у него было 0 хп. Ой, блядь, ну как же душно, пиздец, ну как же душно. Да пиздец, у него нога, бля, километровая. Ой, да, бля. Ну, пожалуй, что это худший, наверное, файт в МГС. Он просто долгий, нудный и скучный. И кривой достаточно. Meryl. Snake, is that you? Snake, oh, you're alive. Нормально поспала, да? Meryl. Meryl, are you okay? Are you okay? Is that all you can say? Meryl, it must have been terrible. Oh, it wasn't that bad. То есть 30 секунд на бомбе их не смущало, да? I didn't give in to the torture. Понял? Torture? And things even worse than that. I was fighting too. Just like you. You're a strong woman. Fighting them made me feel closer to you. I felt like you were there with me. It gave me the strength to go on. But I was scared. I'm sorry. Don't say that. But it made me realize something. During all the pain and shame, there was one thing I was sure of. A single hope that I held on to. And that hope kept me alive. Snake, I wanted to see you again. Meryl. That's my Kodak. Snake, it's me. Otacon, good news. Meryl's okay. All right. Ему You поебать. saved her, man. Good job. I got some bad news, too. We're about to be bombed. Oh, boy. I guess we're considered expendable. Is there a way out of here? A way out? Yeah. You can take the loading tunnel to the surface. There's a parking garage right next to you. The tunnel leads from there to the surface. The door in front? No. It's a small entrance to the west of that door. How about the security? I just unlocked it. Who do you think you're talking to? I'll take care of security along your escape route, too. What are you going to do? Me? I'll stay here. Are you crazy? I need a little more time to take care of your escape route. But Unlocking the security doors is difficult work. Only I can do it. Otacon. Don't worry. I'm staying here. It's my own decision. Otacon, this is a hardened shelter, but they're going to use a surface-piercing nuclear bomb. It won't hold. I'm through regretting the past. Life isn't all about loss, you know. Snake, I'm a complete person now. Подожди, так я не на каноничную концовку иду, то есть получается, или что? I've found a reason to live. Good. Don't die on me. Same to you. Take care of Meryl, okay? I will. Okay, I gotta go. I promise I'll do something about your escape route. Thanks. Thanks? Well, that sounds nice. I believe in you. Thanks, Snake. Нет, канонично. Ну, Мэрил можно сфидить, насколько я знаю. What about him? Where's Otacon? He's fighting right now. With his old self. To be the man he wants to be. He's fighting for us too? Yeah. And I don't want it to be in vain. Me too. Meryl. Две простреленные ноги, кста. Бомбочкой прямо.
Looks like we're not gonna have a love scene after all. Looks that way. Too bad. Let's get out of here. Snake, it's freezing outside. You need some clothes. There's my sneaking suit. Hurry up. А тебе не надо, да? То есть тебе норм в топике, да? В маечке. Тебе будет... Ну хорошо, ладно, окей. Hurry. Все, молчу. Looking good, Snake. А руки не нужны, да? Зачем женщине руки, правильно? Она ими отбиваться может, в конце концов. Осуждаю сам себя. Hurry! Fire that machine gun with your weapon button. Shoot him, Snake! Snake, hold on! Я знаю, что можно от первого лица с пулемета стрелять. Но не сказать, что это сильно удобнее будет. Not yet, Snake! It's not over yet! Liquid! Да я же стреляю в тебя, чел! Да прекрати, ну! Прекрати! Да я же прямо в лицо тебе стреляю, мразота! Нет, только не заново все, Христа ради, а. Look, Snake, daylight. We're gonna crash. Фу, пройдено. Meryl. Are you okay? Yeah, just a little shook up. Meryl, can you move? It's no good. I can't move. What happened to Liquid? I can't see him either. Liquid's dead. Uh-oh. Snake! Snake! If he's dead, that means... Don't say it, Snake. What happened to the air raid? No stealth bombers in sight. Snake, can you hear me? Colonel. Are you okay? Colonel, what happened? The Secretary of Defense has been arrested. Early retirement. Arrested? I was able to get into contact with the President. Metal Gear, the training exercise, all of it. It was all the Secretary of Defense acting alone. Acting alone? What happened to the air raid and the nuclear strike? The orders were rescinded. The F-117s and the B-2 Spirits have returned to the base. Once again, I have complete authority over this operation. I see. Washington isn't stupid enough to use nukes to cover up a few secrets. I wonder about that. In any case, the danger's over. Thanks, Snake. Colonel, you can rest easy. Meryl's fine. Really? Thanks. Thank you, Snake. Snake, I'm sorry,
I kept a lot of things from you. It's okay, Colonel. Snake, I'm not a colonel. Oh, that's right. I've got a present for you. There's a snowmobile close to you. Mei Ling saw it on the satellite photos. This time of year, the glaciers are pretty calm. You should be able to ride right out of there. I'll bet the boys at the DIA and the NSA never expected you to come home alive. Me neither. I better not show my face around here. No danger of that. You two officially died after your Jeep sank into the ocean. That's not too far from the truth. Also, there's a helicopter waiting for you on Fox Island. Dr. Hal Emmerich should be somewhere on the base. I want someone to bring him in. I understand. Leave it to me. Okay, Roy. То есть я правильно понимаю, что он племянницу просто продал мне? I've got an insurance В награду отдал, так a сказать. hard copy of all Mei Ling's data. As long as I've got that, you, me, and Mei Ling will be fine. The battery on these nanomachines will run out soon. They won't be able to follow us. I guess we won't meet again. Don't worry. I'll pay you a visit sometime. Really? I look forward to that. Roy, just tell me one thing. What? About Fox Die. Meryl will be fine. She wasn't included in its programming. What about me? It killed Liquid. Naomi said that she wants to talk to you face to face about that. How is she? Don't worry. Mei Ling is with her right now. I'm switching over to Naomi. Snake, it's me. Naomi. I heard about my brother. I'm sorry. Это он, кстати, But he твоих had родителей one убил. last message he wanted to say to you. He told me to tell you to forget about him and to go on with your own life. Ну ты пиздун, ну ты пиздун, ну ты пиздун. Он не это сказал. Он не это сказал. Сказал, передай, что это я, блядь, ее родителей убил. Я, нахуй. Я. Your brother just saved you, me, and the whole world. He fought with every ounce of strength in his body. Maybe now he's finally found some peace. He wasn't really my brother anymore. Ever since he fought with you in Zanzibar, he's been like a ghost. A ghost looking for a place to die. Naomi, Liquid died from Fox Die too. What about me? When am I gonna go? That's up to you. What do you mean? Everybody dies when their time is up. Yeah, so when's mine up? It's up to you how you use the time left to you. Тебя не это спрашивают, блядь. That's all I can say to you. Блин, тебя не это спрашивают, дура. Сколько мне осталось жить? Ну вот сколько осталось, столько поживешь еще, да, живи. Each person is born with their fate written into their own genetic code. It's unchangeable, immutable. But that's not all there is to life. I finally realized that. А Мэрил-то норм с голыми руками, да? На минус 58 градусов по Цельсию. Ответ на вопрос, когда стрим, ну да. Она не в шортах, она в штанах. Их прострелили чуть, одну только руку прострелили. I didn't learn anything. Just like with the genome soldiers, you can input all the genetic information, but that doesn't make them into the strongest soldiers. The most we can say about DNA is that it governs a person's potential strengths, potential destiny. You mustn't allow yourself to be chained to fate, to be ruled by your genes. Humans can choose the type of life they want to live. Snake, whether or not you're in the Fox Die program isn't important. The important thing is that you choose life. And then live. Don't you think, Snake? Нет, я так не считаю. Что ты за хуйню вообще несешь? Until today, I've always looked for a reason to live. But from here on, I'm going to just live.
Genes exist to pass down our hopes and dreams for the future through our children. Living is a... Как она увидела на снимках со спутника этот снегоход, если он в пещере, блядь? Сука, как она, блядь, его увидела со спутника? Карл! a link to the future. That's how all life works. Loving each other, teaching each other. That's how we can change the world. Как его туда затаскивают. Окей. I finally realized it. The true meaning of life. Thank you, Snake. Look, I found this. Let's keep it as a reminder. Чё это вообще? Of what? A reminder of a successful mission? Or the first time we met? Чего A она там reminder нашла? of how to live. Что это было? Until today, I've Тряпочка? lived only for myself. Survival has been the only thing I cared about in my life. That's not just you. That's how everyone is. I Бандана only это felt бесконечно truly безопасно, alive понял. when I was staring death in the face. I don't know. Maybe it's written into my genes. What about now? What do your genes say about your future now? Maybe it's time I live for someone else. Someone else? Yeah, Nope. someone Еще like три you. части. Maybe that's the real way to live. So, where to, Snake? David. My name's David. Okay. So where to, Dave? I think it's time we look for a new path in life. A new path? A new purpose. Will we find it? We'll find it. I know we'll find it. What are those? Caribou. To the Aleutians, the caribou is a symbol of life. It'll be spring here soon. Это олень. For us too. Какой еще карибу? Yeah. Spring brings new life to everything. It's a time for hope. I've lived here a long time, but Alaska has never looked more beautiful. The sky, the sea, the caribou, and most of all, you. I think I'm gonna like this new life. Come on. Let's enjoy life. Брови плакал на этой катсцене, на этой нет. Я уверен, что на этой нет. К 80-м годам в мире было создано более 60 тысяч ядерных боеголовок. Общая разрушаемая мощь равнялась миллиону атомных бомб, сброшенных на Хиросиму. В январе 1993 года был подписан договор СНВ-2. Россия и США, согласно условиям этого договора, должны были сократить количество стратегических ядерных боеголовок в своем арсенале до 3-3,5 тысяч к 31 декабря 2000 года. Так, и чё? Однако к 1998 году в мире все еще существует 26 тысяч ядерных боеголовок. Так, и чё? О, наша любимая игра. Поехали. Так. Пьем дважды, трижды. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ну, пиздец вам, что, пейте. 9 стопок. 10, 11, 12. Господь всемогущий. 13, 14. Пиздец. Ну, F, чуваки, что я могу сказать? F. Ну все, походу, да, успокоился. К чему здесь морж? К чему здесь морж? К чему здесь бьорны эти вообще? Типа, посмотри, как прекрасен этот мир. 98-го года признал. Ну, один, конечно. Блин, это великая игра, я же не спорю с этим. Но это не мешает мне рофлить там над некоторыми моментами. Так сказать, по-доброму. Ну что, неужели больше не будет гения? А, не, 15-й. 16-й. 17-й.
18. Не, это смертельная игра, мне кажется. Только если пивас пить, разве что. Да и то 18 раз подряд блевануть можно, мне кажется. 19. Ну что, 20 будет, чтобы красивенько, прям последний, финальный. Давай, A Game by Hideo Kojima. О, 20-й. 21-й. Все-таки вылез в конце. Ну, 21-й. 21 Коджима. Очко, да. Так, ну. You mustn't allow yourself to be chained to fate, to be ruled by your genes. Спасибо, Ирана, Humans 57 can лет. choose the type of life they want to live. The important thing is that you choose life. And then live. Да живу я, живу. Yes, sir. The entire unit was wiped out. Those two are still alive. The Vector? Yes, sir. Fox die should become activated soon. Right on schedule. Yes, sir. I recovered all of Rex's dummy warhead data. No, sir. My cover is intact. Nobody knows who I really am. Yes, the DARPA chief knew my identity, but he's been disposed of. Yes, the inferior one was the winner after all. That's right. Until the very end, Liquid thought he was the inferior one. Yes, sir, I agree completely. It takes a well-balanced individual such as yourself to rule the world. No, sir. No one knows that you were the third one, Solidus. What should I do about the woman? Yes, sir. I'll keep her under surveillance. Yes. Thank you. Goodbye, Mr. President. Вот это поворот. Сохранение 11, продолжение 21, а продолжение 46. 132 я убил. Жесть. 84 рациона я сожрал. Кодовое имя Игуана. Камера и бандана. Ну окей, ладно. Получается, что Варан, да. Хочу разобраться из того, что я увидел. Сюжет игры в конечном итоге скатывается в неуместные сопли для домохозяек про тяжелую судьбу всех персонажей и парад роялей в кустах. Перевод почему-то интересно людям, по мне очень скучно и наивно. Ты просто глупый, понимаешь? Ты не понимаешь. Вот мы понимаем. Мы, так сказать, способны оценить гениальное творение гения. А ты просто глупый, ты не можешь понять. Все. Ты быдло. Вот так-то. Такие умные игры делаются не для таких, как ты. Целый чат домохозяек, да. Когда будет обсуждение продолжения марафона? Мне кажется, сейчас самые заинтересованные тут. Ну, давайте посмотрим, сколько там вообще у нас их сейчас. Бам, вот. Ну, давайте на продолжение. Так, вообще, а что за продолжение вообще брать? Смотрите, 2 и 3 части, они суммарно будут плюс-минус такая же, как 4 по продолжительности? Или сильно длиннее? Так, ну-ка, что мне How Long to Beat скажет? 2-ю-то я проходил, а вот 3-ю нет. Sons of Liberty, Main Story. Так, ну, Main плюс Extra 15 часов. Окей, хорошо. 3-й 19,5, ну пусть будет 20. То есть, ну, часов 35, допустим, да? Так, и 4-ка. 21,5. Блядь. Да не буду я 7К ставить Сабатон, нет. Надо что-то более реальное ставить. Ну, типа 2200, например, за 2-ю и 3-ю, скажем так, и 4-ю отдельно тогда. Просто, ну, типа, больше ставить тут проблематично, потому что сейчас по КД сабы отваливаются, там каждый день по 50-х там, может, отваливается где-то, ну, типа, такое. 2-ю и 3-ю часть, потом 4-ю и Peace Walker в конце 5-ю. А Peace Walker это вообще что такое? Это вообще про что? Peace Walker 29 часов. А что за Peace Walker? Это вообще какая? PSP игра? И где она хронологически располагается? 4,5, понял. Окей. Ну, можно, да, я просто про Peace Walker не думал. Ну, давайте тогда поставим, окей, 2200. Пусть будет 2200 на 2-ю и на 3-ю. Я думаю, что это вполне реально будет собрать 2200.